give a function, and then by using first derivative test, find your critical point, increasing, decreasing interval, relative maximum, extremum point, inflection point, sketch the graph. So do it one by one first for the question A. To find critical point, we have to do the first derivative. So doing this first derivative, differentiate kali pertama, power turun depan, power tolak 1. Kemudian kita akan let first derivative ni sama dengan kosong untuk cari nilai X dia. Simplify, kita bahagi dengan 6. Kuadratik boleh factorize. So, koordinat kamu X, critical number kamu X0 dengan X1/2. Dan kita cari koordinat Y pula. So, cari koordinat Y, kita akan substitute balik kepada function dia. Substitute balik kepada function ini. Bila substitute ni, 0, 0, dapat 0. Ini koordinat Y kita. Lastly, step 1 kita differentiate. Step 2, kita biarlah apa yang kita differentiate tu sama dengan 0 untuk cari X. Step 3, kita cari Y koordinat. Step 4, kita tulis dalam bentuk koordinat. So, jawab soalan dia, what is that? Stationary point. Is it? Yeah, critical point. So, using the term they've given us, the critical point here, there are 0, 0, and 1/2, negative 1/4. Okay, so we continue for question B. Find the increasing and decreasing intervals, and then find the relative extremum point. So by using first derivative test. So by using first derivative test, bermaksud kita akan tengok the gradient of the tangent. Gradient of the tangent before the point and after the point. Sebelum point tersebut, sebelum point ini dan selepas point ini. Nak tengok dia sama ada dia naik ke turun baru naik. Nak tahu dia maksimum ke minimum. Okay, so first derivative test, when you want to look at your gradient of the tangent, we need table. We need table. So we draw out the table. So the first table is your interval. Interval. Then kita akan test value. So we want to know the sign of your first derivative test. Then we want to see your gradient of your tangent. So how to obtain that interval? We will observe our critical point here. Kita punya koordinat 0 dengan 1/2. So sebelum 0, interval sebelum 0, kurang daripada 0. So titik sini X0. Point kita di tengah-tengah. Selepas 0, iaitu dia di antara 0 sampai 1/2.
So kita ada satu lagi critical point dekat X 1/2. Kemudian selepas 1/2. So, 2 titik kita ada 3 interval. 2 titik, kita ada 3 interval. Sebelum, selepas, dan sebelum dia, selepas. Kita nak tengok tangent dia. Kita nak tengok tangent, apakah berlaku dengan tangent. So, interval kurang daripada kosong. First derivative test, kita akan test value, masukkan kepada kita punya first derivative test ini. So, apakah test nilai? Kita nak test less than 0, we can randomly find a number to test it. So, randomly find a number to test it. Less than 0, we can put -1. Kamu tekan calculator saja. Masukkan -1. Apakah result first derivative? -1 we put here. 12. Then -1, -6, positive. So you get positive. Positive means your gradient of the tangent is increasing. Boleh? So inilah bahagian yang berlaku sebelum titik kosong. Kita ada 2 titik kan? 1 titik 00, lagi 1 titik 1/2, -1/4. So ini yang kita berlaku sebelum kosong. Kita tahu awal ni. Ini naik. Gradient dia naik. Okay, so di antara 0 dengan 1/2 kita find a value, means 0, 0.5, we can find a value 0.4, let's say. So substitute test, masukkan ke sini, dia positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif. Negative. Put in your calculator, just press on it. 12, 0.4 square minus 6, 0.4. What's your result? Negative. So your tangent is decreasing. So dy dx mewakili tangent, gradient of the tangent. Increase or decreasing. So after that, so we know that after this point, the curve is decreasing. Then after another point, after 1/2, we can substitute, let's say 1. Random value as long as dia sebelum dan selepas graf dia. Faham? Random. Kamu nak letak 2 pun boleh. Kalau sini kamu nak letak 0.1 pun boleh. Tapi kalau nak letak 0.5 tak boleh. Sebab 0.5 adalah kita punya critical number. Kamu takkan jumpa. Kamu akan dapat kosong. So, bila kita substitutekan satu, nak tahu result dia, positif ke negatif dia? Positif. So, dia naik balik. Okay. So, ini adalah first derivative test. So, first derivative test, kita perlukan table. So, observe this. When you observe this, you can know that your point here, 0, 0 is, your point 0, 0 here is, point di tengah-tengah kan? So when you observe the gradient of the tangent, bila dia naik baru turun, maksudnya point di tengah-tengah ni adalah maximum point. So another point di tengah-tengah ni 1/2, negatif 1/4 ni, dia turun baru naik, maksudnya ini adalah minimum point. Boleh? Boleh. So jawab kepada soalan dia. A. Apakah increasing and decreasing? B. What is your increasing and decreasing interval? Question B. Okay, question B. Jawab soalan dulu. B. Increasing interval berlaku di mana? Increasing interval berlaku di x less than 0 and x more than 1/2. Decreasing interval, it is occur at between 0 and 1/2. So at the same time,
this first derivative test, we can answer for question C. What's your relative extremum? Maksudnya apakah maksimum, apakah minimum? Extremum tu bermaksud maksimum minimum. So daripada sini kita boleh jawab 0, 0 adalah maksimum point, manakala 1/2 negatif 1/4 adalah minimum point. Dah? Okey, soalan D. Kita nak cari inflection point. Inflection point berlaku di concavity, betul? Berlaku di concavity outward dengan concavity downward. So when we say about concavity, meaning that it using second derivative test. So dy dx kita tengok tangent up down. Concavity kita tengok second derivative d2y dx square. So question C. Question C, to find inflection point. To find inflection point, we have to find our second derivative. So first derivative boleh cari maximum minimum. Untuk mencari inflection point, kita kena pergi second derivative. So daripada sini, first derivative sini, kita kena differentiate lagi sekali. Power turun depan, power tolak 1. Differentiate 6, x dapat 6. So let this second derivative equals to 0. So your x will be equal to 6/24, simplify. So you have a inflection point here, which is 1/4. So what is the coordinate when x equals to 1/4? Your y coordinate kita substitute balik kepada function yang asal. So function yang asal ialah 4x³ tolak 3x². 4x³ tolak 3x². So cuba nilaikan ini. Negatif 1/8, betul tu? Betul tu? So inflection point happen at 1/4, negative 1/8. So satu inflection point, satu minimum point, satu maximum point. Kemudian lastly, we sketch the graph. Okay, jot down our point. Jot down semua point yang kita perlukan di sini. What's the point that you have? You have 1/4. This is 1/4. Negative 1/8. We have an inflection point here. Just now, 0, 0 is maximum point here, 0, 0. And then 1/2. 1/2 selepas 1/4 lah kan, 1/2. And then negative 1/4. So negative 1/4 turun lagi. Sini. X-axis, Y-axis. Okay, so macam mana kita nak lukis? Kita tahu 0, 0 ni maksimum kan? Kita tahu ini inflection, betul? Ini minimum. Inflection berlaku di dua concavity, dia macam ni. Dia tengah-tengah kan? So bermaksud sebelum ini adalah maximum point concave downward. Sini maximum point bermaksud sebelum inflection ni, bahagian sini dia concave downward. So selepas inflection dia concave outward.
So you will have a minimum point here, 1 over 2, negative 1 over 4. You have a maximum here, 0, 0, label. And you have an inflection, 1 over 4, negative 1 over 8. So this is our function label. For x cubed minus 3x squared.